Hello everyone, welcome to the lecture series on industrial management. The course that we will be covering up over here is based on GTO Diploma old syllabus, and this is particularly meant for Diploma GTO students. However, any beneficiary is invited to come and learn from the lecture series. The lecture will be communicated in two languages, English and Gujarati simultaneously, for maximum reach of the content to the audience. So we will start the lecture series with the first chapter and with the quote of Miles Davis, which says that time isn't the main thing, it's the only thing. Okay, so in management, it is all about time. Okay, and you cannot say it is main thing. Okay, if you are not with time, you are going to lose. So without wasting any time, we'll start. So the subject competency says that after going through the lectures, you must be able to apply managerial skills to enhance the efficiency of production. So course outcomes, there are five major course outcomes. First one is to manage human resources using system and organization concepts. Second one is manage inventory applying concepts of material management. Third one is control and monitor production by applying management techniques. Fourth is plan and implement projects applying management techniques. And fifth one is perform and use value analysis for cost reduction. As we go through the lectures, we will see how these outcomes are achieved. So, starting with the first unit, that is concept of system and management. Okay, around 7 marks questions has been asked in the final GGU examination. So, the first term and the most important term, okay, is system. So, what is system? How will you define system? Okay, આપણે સિસ્ટમ એટલે પ્રણાલી અને પ્રણાલીની વ્યાખ્યા શું છે એ અહીંયાથી આપણે જોવાનું શરૂ કરીશું. So system is an arrangement where individual but interdependent subsystems work towards achievement of a specific goal. Okay, so system શું છે કે ભાઈ એક અરેન્જમેન્ટ છે. ઓકે, જ્યાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે છૂટા છૂટા હોય પણ એકબીજા ઉપર નિર્ભર હોય, ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ સબસિસ્ટમ્સ, નાના નાના સબસિસ્ટમ્સ હોય છે અને એ બધા નાના સિસ્ટમ્સ આવી રીતે કામ કરે છે કે જે સિસ્ટમનું મેઇન ગોલ છે એને અચીવ કરી શકાય, એને મેળવી શકાય. તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો ઇન અ ફેક્ટરી production department, marketing department, purchase department, etc. are subsystems. Okay, these are all subsystems, various departments of an industry or a factory. Why? Because they are working individually with their own procedures and manpower. They have their own work profiles, their own working methodologies and different manpower, but they all are working. Okay, and they are independent and are working towards a common goal of producing and selling goods and making profits for the owners of the enterprise. So despite of the fact that they are different departments, they have different manpower, different working procedures, work profiles, they are working towards the common goal of producing and selling goods. And finally, to make the profits for the owners or the enterprise. એટલે અહીંયા ઉદાહરણ એ કહેવા માંગે છે કે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય કે ફેક્ટરી હોય ત્યાં આગળ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, પ્રોડક્શનનું અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, માર્કેટિંગનું અલગ હોય, પરચેસનું અલગ હોય. આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ છૂટા છૂટા સબસિસ્ટમ્સ છે. ઓકે, કેમ કે બધાનું પોતપોતાનું કામ હોય, બધાનું પોતપોતાનું કામ કરવાની રીત હોય, બધાના પોતપોતાના માણસો હોય, પણ તે છતાંય જે છૂટા છૂટા છે પણ તે છતાંય એ લોકોનું કામ કરવાનું જે તથ્ય છે કે જે ફાઇનલ ગોલ છે એક જ છે કે જે કંઈક વસ્તુ બનાવવાની છે એ બને અને એ વેચાય અને એવી રીતે વેચાય કે કંપનીને સારામાં વધુમાં વધુ કે સારામાં સારી પ્રોફિટ મળે. ઓકે, so this was the definition of system. Now moving on, characteristics of system. કે ભાઈ સિસ્ટમની લાક્ષણિકતાઓ શું છે એ જોઈએ.
So first one is system is made up of human and non-human elements. એટલે સિસ્ટમમાં જે છે માનવીય વસ્તુ પણ હોઈ શકે અને અમાનવીય વસ્તુ પણ હોઈ શકે છે કે નોન લિવિંગ તમે એલિમેન્ટ્સ કહી શકો છો. ઓકે, પછી સિસ્ટમ ઇઝ એન એસેમ્બલી ઓફ મેની સબસિસ્ટમ્સ. એ આપણે ડેફિનેશનમાં પરિભાષામાં જ જોઈ કે જે સિસ્ટમ છે એ ઘણા બધા સબસિસ્ટમની એક એસેમ્બલી છે. ઓકે, જોઈન્ટ વેન્ચર જેવું છે. ઓલ સબસિસ્ટમ્સ આર પ્રોપરલી અરેન્જ્ડ ઇન અ સિસ્ટમ. ઓકે, તો આ પણ અગત્યનું છે કે સબસિસ્ટમ છૂટા છૂટા હોય છે પણ એ બધાને એક સરખામાન રીતમાં જ કામ કરવું પડે, અરેન્જ કરવું પડે. All subsystems are interdependent, interrelated, and hence they operate in proper and continuous communication channel between them. કે બધા જ સબસિસ્ટમ એકબીજા ઉપર ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ હોય છે, જોડાયેલા હોય છે, રિલેટેડ હોય છે અને બધા જ સબસિસ્ટમ્સ વચ્ચે પ્રોપર કમ્યુનિકેશન અને કન્ટિન્યુઅસ કમ્યુનિકેશન હોતું હોય છે. સતત બધા એકબીજા જોડે સંપર્કમાં રહેતા હોય છે. System is working to achieve a specific goal and hence interactions between subsystems and their individuals working are directed towards the achievement of specific goal. આજ જે આપણે વાત કરી સિસ્ટમની જે વ્યાખ્યા હતી એ જ અહીંયા છે કે બધા જ સબસિસ્ટમ એકબીજા જોડે ઇન્ટરેક્શનમાં હોય છે અને બધા જ જે છે એ જે ગોલ છે, જે મેઇન સિસ્ટમનું એમ છે એના તરફ કામ કરવા તરફ વધતું જાય છે, એમનું એ કહેવા માંગે છે. ઓલ સબસિસ્ટમ્સ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. જેટલા જ સબસિસ્ટમ છે એ પોતપોતાના અંદરમાં એન્વાયરમેન્ટથી પણ અફેક્ટ થાય છે અને બહારના એન્વાયરમેન્ટથી પણ ઇન્ટરેક્ટ થાય છે. જો સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું તો લેટ અસ સે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હાઉ ઇન્ટરનલી ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ कि भाई there are different forms of marketing. Okay, online marketing is one thing, offline marketing is one thing, but anyhow they both will be in communication with each other. How a marketing department is in contact with external environment, ki let us say you will be having advertisers. Okay, you will be contacting with them. Now advertisements जो है જે છે એ એડવર્ટાઇઝર ઉપર નિર્ભર કરે છે. તો એ જે કંઈક તમને કહે છે તમારે એવી રીતે એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટને પુટ ફોરવર્ડ કરવું પડશે. એટલે એ પ્રમાણે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ માર્કેટિંગને પણ અફેક્ટ કર્યા કરે છે. Now each system has got its boundary, hence external and internal systems are defined. તો બધા જ સબસિસ્ટમ્સના સિસ્ટમ્સના બાઉન્ડ્રીઝ હોય છે અને એનાથી જ એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ સિસ્ટમને આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ. Okay, now moving on to the next term is system parameters. So they are very parameters are very limited. We will go through them. So you all have come across a common input output process system. Okay, આપણે કમ્પ્યુટર પણ ભણતા હોઈએ એમાં પણ આવે છે કે તમે કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય ત્યાં આ વસ્તુ આવે છે in some way or the other. So what happens is process is જ્યાં આગળ તમારું સિસ્ટમ કામ કરે છે. ઓકે, જે ઉપર કામ કરે છે. ઇનપુટ જે એવા વસ્તુ તમે ડિટેલ્સ ડેટા ઇન્ફોર્મેશન નાખો એને ઇનપુટ કહેવાય અને એ ઇનપુટને પ્રોસેસ કર્યા પછી જે તમને બહાર આઉટપુટ મળે છે, રિઝલ્ટ મળે છે એને આઉટપુટ કહેવાય. હવે આ જે આઉટપુટ હોય છે આ આઉટપુટમાંથી આપણે ફીડબેક લઈએ છીએ અને જે જરૂરિયાત ફીડબેકની જેવી રીતની હોય કે જો પ્રોસેસમાં ફીડબેક આપવાની હોય તો પ્રોસેસમાં આપીએ અને જો ઇનપુટમાં ચેન્જ કરવાની હોય તો ઇનપુટમાં આપીએ. હવે ઇનપુટ પ્રોસેસ આઉટપુટ ફીડબેક આ ચારે ચારે બાજુ આપણે એક બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરી શકીશું. આ બાઉન્ડ્રીને આપણે કહેવાય સિસ્ટમ બાઉન્ડ્રી. જે બધી વસ્તુ સિસ્ટમ બાઉન્ડ્રીના અંદર હોય છે એને કહેવાય ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ અને જે કંઈક સિસ્ટમ બાઉન્ડ્રીના બહાર હોય છે એને કહેવાય external environment. Okay, quickly in English it is very simple that for any system, okay, you have come across input process output conditions. Okay, whether it is computers, it is mechanical, it is chemical, everywhere it is this. So what happens is there is a certain process. Okay, or basically you can say something that you're working on and then you put certain inputs in it. These inputs can be information, data, raw materials, anything, energy, anything, and then the process takes place and then you get some results. The results that we get are known as output. Now from the output we take the feedback and depending on the need of feedback, okay,
whether that feedback is to be provided to the process or the input where you want to make the reasonable changes, okay, so that you get the desired output. That is feedback. Now, input, process, output, and feedback, all four of these elements can be confined into one boundary called a system boundary. Okay, and anything and everything inside this system body is internal environment, and rest everything outside the system boundary is known as external environment. Next one is system variables. So be careful. Earlier we read about system parameters. Now we will be reading about system variables. So, what are system variables? System variables are continuously changing surroundings in which system works. Okay, so these are the variables. Okay, changing surroundings. Okay, in which the system is working. The variables of the environment will have some impact on the working of system. એટલે સિસ્ટમ શું છે કે સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સ એટલે એ સિસ્ટમના સરાઉન્ડિંગ જે છે સિસ્ટમના આજુબાજુની જે વાતાવરણ છે એના જોડે કન્ટિન્યુઅસલી સતત બદલાયા કરે છે ઓકે અને આ બદલાવ સાથે જ સિસ્ટમ કામ કરે છે ઓકે અને આ જે કંઈક બદલાવ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર થાય છે ઓકે એટલે એન્વાયરમેન્ટ એટલે સરાઉન્ડિંગ્સ ઉપર એનો ઇમ્પેક્ટ આપણે સિસ્ટમ પર જોઈ શકીએ છીએ પેરેલલી સિસ્ટમ વિલ ઓલ્સો ઇફેક્ટ ઓન સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ જેવી રીતે સિસ્ટમ ઉપર એન્વાયરમેન્ટનું અસર પડે છે એવી રીતે સિસ્ટમનું અસર પણ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર પડશે and system variables are broadly classified as internal and external environment અને આપણે સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સ આ જે છે એને આપણે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ તરીકે ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ so what are internal variables or internal environments. So, the present situation prevailing inside the system, which will have direct impact on working of the system, is termed as internal environment. એટલે સિસ્ટમની અંદર જે કંઈક સિચ્યુએશન છે પરિસ્થિતિ છે જેના ઉપરથી સિસ્ટમને વર્કિંગમાં કંઈક ફેર પડે એને ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ કહેવાય જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે પ્રોડક્શન કેપેસિટી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન એક્સેટ્રા external environment શું હોય છે કે the environmental elements outside the system boundary ઓકે તો જે સિસ્ટમ બાઉન્ડ્રીના બહારના એન્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે વેરિયેબલ્સ હોય છે એને કહેવાય એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ જેમ કે સોશિયલ પોલિટિકલ કે ઇકોનોમિક કન્ડિશન હોય કે ક્લાઇમેટ હોય આ બધા એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટના એક્ઝામ્પલ્સ છે વધુ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે અહીંયા જોઈએ છે લેટ us start with internal environments. So common examples are, as I said, availability of raw materials, capacity of plant and machinery, okay, skilled workers, management policies, organization, culture. જો એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું છું કે કેપેસિટી છે લેટ અસ સે કેપેસિટી ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અત્યારે 1 ટનની કેપેસિટી ઉપર પ્લાન્ટ ચાલ્યા કરે છે એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેલ નાઉ ધ કેપેસિટી હેઝ રોઝ ટુ 2 ટન્સ તો તમારે 2 ટન પ્રમાણે બધું જ શેડ્યુલ કરવું પડશે એટલા રો મટીરિયલ જોશે એટલું પાવર જોશે એટલું મેન પાવર જોશે બરોબર છે તો જેને જે તમારું ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થયું તમારું વર્કિંગ જે છે તમારું સિસ્ટમ છે એમાં ચેન્જીસ આવશે આવી જ રીતે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ તો સોશિયલ મેકઅપ ઓફ ધ કન્ટ્રી ઇકોનોમિક કન્ડિશન પર કેપિટા ઇન્કમ એવરેજ લાઇફસ્ટાઇલ પોલિટિકલ એન્ડ લીગલ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એન્ડ ટેકનો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી ઓકે તો દેશની જે સામાજિક કે આર્થિક વ્યવસ્થા છે ઓકે પ્રતિ વ્યક્તિ આય છે લાઇફસ્ટાઇલ છે લોકોનું તમારા દેશમાં પોલિટિકલ અને લીગલ સહાયક કેવા છે આ અને કન્ટ્રીનું ટેકનો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કેવું છે આવા બધા ફેક્ટર્સ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ કહેવાય જેમ કે ઉદાહરણ આપું તો કોવિડ આવ્યું તો કોવિડના લીધે બધા જ સિસ્ટમમાં ચેન્જીસ આવ્યા તો દેટ ઇઝ એન એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ઓકે મૂવિંગ ઓન we have impact of system variable okay so it is input process output and then inside the cloud boundary you can see the internal environment and on the outside of it is the external environment and between process and internal environment and process and external environment there is a continuous to and fro you can say kind of connection or interdependency. So what are the various types of systems? So first one is open and closed system. Okay, open system and closed system simply means is that if you have input
process output. No feedback, no recycle. Then it is an open system. If you have a feedback, then it is a closed system. Then you have open loop and closed loop system. Okay, એટલે અહીંયા હવે લૂપ પણ આવી ગયું છે. એટલે જો ફીડબેક છે એ વન ટાઈમ જાય છે then it is an open loop. પણ જો ફીડબેક કન્ટિન્યુઅસલી તમે નાખતા જાઓ then it is a closed loop. Then deterministic and probabilistic systems. તો જે સિસ્ટમમાં આઉટપુટ જે છે એ ફિક્સ હોય એ ડિટર્મિનિસ્ટિક કહેવાય. જેમાં ફિક્સ ના હોય that is probabilistic. Now let us say કે આજે મેચ છે. Okay, India Pakistan ની મેચ છે, ક્રિકેટ મેચ છે. So what would be the probability that India will win? Okay, તો એવું પણ નહીં શકે કે ઇન્ડિયા જીતી પણ શકે, ઇન્ડિયા ના પણ જીતી શકે, હારી પણ શકે. તો એમાં શું થયું, આ પ્રોબેબિલિટી હોય. પણ જો આપણે ગઈકાલના રિઝલ્ટ્સની વાત કરીએ તો in a match there would be definitely somebody will be winning or losing. Okay, so that result is deterministic. Or any player scoring any particular runs, that would be fixed in the previous match. So it is going to be deterministic. Okay. Next one is discrete and continuous system. So discrete systems, discrete मतलब छोटा छोटा होए. 1, 2, 3 एम discrete होए. And continuous is like a mass production. Example of discrete system would be batch production. Okay, job work production. Okay, these are discrete where you do in small different segments. And continuous system is mass production, continuous production. Okay, these are the examples of continuous systems. હજુ એક એક્ઝામ્પલ આપું તો making of cars in an automobile industry is discrete system, whereas making of petrol in petroleum refinery is a continuous system. The next one, last one is production and non-production system. So what is production system? Wherever you are producing certain goods, it is known as production system. Okay, જ્યાં કે તમે વસ્તુ બનાવો એને production કહેવાય. જ્યાં આગળ તમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો, ચાહે બિઝનેસ સર્વિસ હોય કે સોશિયલ સર્વિસ હોય, પણ તમે કંઈક ગુડ નથી પ્રોડ્યુસ કરતા, એને કહેવાય નોન પ્રોડક્શન સિસ્ટમ્સ. Then next comes is system behavior. So what is system behavior? External environment has impact on working of system. Okay, જે બહારના વાતાવરણ છે એનું સિસ્ટમ ના વર્કિંગ પર અસર પડે છે. And system tries to adjust itself against the changing environment. અને સિસ્ટમ શું કરે છે કે પોતપોતાને જે બહારનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ અસરને નકારાત્મક રૂપે લઈને એટલે એને નલિફાઈ કરવા તરફ કામ કરે છે. નકારાત્મક નહીં કહેવાય પણ એ અસરને નલિફાઈ કરે એ રીતે એ કામ કર્યા કરે છે. This adjustment of system against the changing environment to remain effective is called system behavior. અને જે સિસ્ટમની પ્રણાલીની જે આ લાક્ષણિકતા છે કે એ પોતાને ચેન્જિંગ એન્વાયરમેન્ટ વાતાવરણ સાથે કે જે કંઈક ચેન્જ થાય છે એ સાથે એ પોતાને ચેન્જ કરે, એડજસ્ટ કરે, એને કહેવાય સિસ્ટમનું બિહેવિયર. જો સિસ્ટમ પોતાને તરત જ ગમે તે એન્વાયરમેન્ટમાં એડાપ્ટ કરી શકતો હોય તો એને કહેવાય તો દેટ સિસ્ટમ્સ બિહેવિયર ઇઝ ગુડ. પણ જો એ ના કરી શકતો હોય તો એ સિસ્ટમનું બિહેવિયર પુઅર છે. ઓકે, એન્ડ આ જે એડજસ્ટમેન્ટ સિસ્ટમ કરે છે આ જરૂરી છે સો દેટ કે જે સિસ્ટમ છે એની અસર જે છે એ કાયમી રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ છે કે લેટ અસ સપોઝ દેટ ઇન યોર industry, in the company where you're working, there is a shortage of raw material. So what you will do, you will opt for alternate raw materials. Okay, કે સપોઝ તમે જ્યાં કામ કરો છો ત્યાં આગળ કંપનીમાં એ રો મટીરિયલ ઓછું થાય છે તો તમે શું કરશો કે બીજા રો મટીરિયલ શોધવાનો પ્રયત્ન કરશો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું ઉદાહરણ આપું છું. એવું એક્ઝેક્ટલી થતું નહીં બટ થઈ શકે, બની શકે છે કે આપણે બધાએ તમે આગળ તમારા થર્ડ સેમેસ્ટરમાં સીપીટી આવે છે સબ્જેક્ટ. ઓકે, પ્રોસેસ ટેકનોલોજી, ત્યાં આગળ તમે કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસ ભણેલું. ઓકે, એટલે સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવવાનું. હવે તમે ભણેલું છે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવવા માટે તમારે સલ્ફરની જરૂરિયાત પડે છે બટ લેટ અસ સે કે સલ્ફર ઓછું છે તો તમે શું કરશો કે ભાઈ સલ્ફરમાંથી તો આપણે શું બનાવીએ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બનાવીએ સૌથી પહેલા. તો તમે એ પ્રયત્ન કરશો કે શું સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ આપણને સીધો મળી શકે છે કે એવી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેના બાય પ્રોડક્ટમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ આવતું હોય. તો આપણે શું કરીશું કે આ જ્યાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળતું હશે
એને આપણે સલ્ફર જોડે થોડાક ટાઈમ માટે ઓલ્ટરનેટિવલી નાખવામાં આવે છે. તો શું થશે કે ભલે સલ્ફરનું ક્વોન્ટિટી આપણા જોડે ઓછું છે, પણ એનાથી સલ્ફ્યુરિક એસિડના પ્રોડક્શન ઉપર કંઈક ફેરફાર આવશે નહીં. ઓકે, સિમિલરલી કંપની જે છે એ ઓટોમેશન ઉપર જાય છે, કેમ? સો દેટ જે એન્વાયરમેન્ટ છે કોમ્પિટિટિવ માર્કેટનું, એમાં એ સર્વાઈવ કરી શકે. Okay, so I will say we will end the lecture over here for today. That's all. Thank you. If you guys have any queries regarding this lecture, this theory, you can definitely put it in the message box. I'll try to reply them. However, most of the answers for G2 is given in the book of industrial management. Publisher is Atul Prakashan. You can definitely go through that, and you can definitely browse web for most of the answers. Thank you.